Welcome back, welcome back, welcome back. This is your size 100 speaking. I guess you I guess you all are great. Let me just check, am I live or not? And and my voice is a bit less low, right? I got to know it now. So one sec. And no need my desktop audio. If I use my desktop audio, no. Sorry, excuse me. If I use my desktop audio, it would give double audio. Okay, so I won't use that. And I got another. And let me keep my audio a bit less only. It's enough. It's good. It's okay. Okay, it's enough. No need to do much. I guess. Do you want my um? What to say? Do you want my this thing to be visible? Do I want to on my camera, please? Then I guess you will tell. So, give me a second. Video capture device. Okay, yes. Okay, yes, yes. I am here. Okay, so, okay, I'll give okay. And where should I place my cam? You guys tell me where do you want me to place? Is upright okay? Yeah. Because I don't write basically here, and I'll think that my camera is here, and I won't. Okay, till here it is. So I won't use my camera. Okay, I'll be. Okay, it's fine. It's great. I guess it's great. Okay, good, 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 good to go. Good to go. Am I good to go? Am I good to go? Yeah, I am good to go. Let me just check in this. Yeah, it's good. Good, 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 good. Any any lag in the net, I'll be getting a drop here. So that time I'll be going and checking that side. And it is 8 o'clock and the time starts now, okay? So let me. Okay. Sorry, excuse me. Okay. Let's kind of revise carboxylic acids, okay? Because in mains, carboxylic acid deals a lot and it causes a lot of a trouble too, okay? Okay. Okay, fine, 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 fine. Are you ready? Okay, good. Mm. See, this is highlighter. It will get erased fast. Okay. Okay. Uh, Basically, I teach in Tamil, but not that much. So what I'll be doing is I'll teach in Tamil plus English. Okay. If 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 some people will be saying right, if they want English, I'll change it to English. If they want Tamil, I'll create a separate channel for that first of all. But first, let me reach quite high. Then let me see according to the requests. Okay. So basic of first or basically, I'll start teaching in English. It's enough.
Okay, done, 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 done. Okay, done. Hmm. Okay, shall we start? Shall we start? Yes, I guess we'll start. Okay, there is nothing. There is nothing for me to write now. This is already written. This was my revision, but this was already written. Okay, let me just start. Quick start. Here now we are seeing carboxylic acid, formation of carboxylic acid. Okay, then let's go to amines chapter later on. So first, if we are seeing carboxylic acid, it's we are seeing this is important. This is very important, and this is for boards. Not only for boards, the reactions are important, but I would recommend you to write the practice both with the example also, because R bond COOH, you have to know to write an example of CH3 bond COOH and so on. Oh, sorry for that. Okay, okay, understood, right? See, if it is like R bond COOH, which is carboxylic acid, you have to know that it is CH3COOH. I know you people know, but I'm telling so that if you give an example, it would be given a good marks in boards according to boards. If it is CBSE, definitely examples are important, and if it is PU, also important. Okay, but this general formula is really it's not GF. General formula. Okay, general. I don't want to write full, I'm lazy. Okay, so kindly excuse. Okay, this general formula is really important. So now what I'm going to do is, let me write down this. You can see, right? It is Grignard reagent. Okay, reagent. This is dry ice. Okay, so when you are taking Grignard reagent, so this is a Grignard reagent. So when you are taking a Grignard reagent, wait, let me go. When you're taking Grignard reagent and reacting it with dry ice in with the help of ester, okay, with the form of ester, you are getting a group. See, I'll explain you, not like how to mean, in detail. Okay, so here a bond, a double bond is getting cleaved. Cleaving in distance, nucleophile attack, cleavage, and so on. We guys know about it. Nucleophile and electrophile. These are important. Okay. So now what is happening is, when Grignard reagent reacts with dry ice, this double bond is cleaved, and C is getting double bonded O and R. You can see here R. So this R is going and reacting here, because this is minus delta minus and this plus delta. Okay, so when this Mg goes and sits with this, because it is delta minus, correct? So when minus, oh sorry, Mg is delta plus and R is minus. Okay, so R, because C minus will be there. Okay, so when plus goes with minus, so what would happen? They react, and same X would be given the same way. X will be written in the same way, correct? Yes, of course. X should be written like that. So now let me go into deeper and deeper. So this is dry ice, this is done, and this is done.
Now in the problem of ester, you are getting this the product. Now what I'm doing is hydrolysis. Okay, hydrolysis. What is happening in hydrolysis? The formation of sorry for my silence. Carboxylic acid takes place. Okay, and formation of base will be forming with with the formation of this X. What is X? Function, bro. Function. And this is important. Then this is important. So to understand this, I have given an example. Look at it. Please go through it. I won't be teaching you. Please go through it. Mm. Go through it. Go through it. I want to end the session a bit fast. Okay. Hmm? Done. 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 See, I have an 45 minutes of time. That's it. I don't want it to go. Okay, please understand. So, including the starting break, and now it could reach 55 minutes. The people who are all seeing at the last after the live can skip that 10 minutes and go here, okay? Because 45 min is my max, not max min. Max goes to 2 to 3 hours. That is compulsory. That is compulsory when exam is there. But this is just a revision and come the new chapter, so I'm doing it less. So this is done. Done. Correct? Done. So let me teach in Tamil from now on. Okay? Kindly excuse. தமிழ் புரியுறவங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லி கொடுக்குறேன், but I know that Tamil is not that much great in conversation. But it's okay. I'll try my best. Okay? In between, I'll try to come in English. I'll try to explain in English, but maximum I'll explain in English. And never forget these type of things. The equation, the equation becoming two-step equation, not two-step. How to explain it? Two-way equation and single-way equation. It's really important. Which is equilibrium is two-way, and so on. You guys know that we learned in 11th and 12th. Now, the one of the main topic, esterification, formation of ester. Esterification is nothing but it's given here, right? Ester, formation of ester. So, how is ester formed? I'm taking a carboxylic acid. I'm taking an alcohol. When I take them both and simply react with it, you won't get ester. Okay, you won't get ester. So what I am gonna do is I'm going to react with those two objects to form a product. Those two resultant, I'm giving a catalyst so that it could form ester. I know you people can directly see the catalyst, but there's a procedure over it. What procedure? Can you guess? Yeah, the procedure is so simple where dehydration. In simple words, removal of H2O. And instead of this, I can tell minus. Understood? Dehydration. So that is why we are getting H2O out as a product. No need to mention that. But H2O, you are getting it. Then H2SO4, concentrated H2SO4, when it
when a carboxylic acid reacts with alcohol in presence of yeah, one more thing I forgot to say. Writing this in equation is less important, but writing it in words very important. Okay, because see, we can write the equation easily, but if they ask for 3 marks, we have to explain the process. So how can we explain the process? Just simple. Tell that carboxylic when carboxylic acid reacts with when carboxylic acid with alcohol reacts with concentrated H2SO4, which is acting as a dehydration reagent to form ester and water. That's it. You mentioned this, it's enough. It's really enough. Okay? Okay. Next. This example, I want you guys to note it down, and you can pause and note it down, okay? Later. Now, let me go to HVZ reaction. Now, this CH3 is an alpha hydrogen. So, sir, how do you find it's an alpha hydrogen? I still don't know. Don't worry. I'll teach you. Nothing. The hydrogen connected near to the functional group is called as alpha hydrogen. Okay? The hydrogen which is connected to nearby functional group is called as alpha hydrogen. So now am I doing is mm, okay. I am reacting this reaction of alpha carboxylic acid with not alpha but I can tell RCH3COH. So which is R. Okay. So CH3 oh sorry CH3OOH. So CH3CH3 COOH. Ethoxic. Like that you can tell. Because it's in carboxylic acid. Ethoxic. Ethoxy acid. Okay. So now when this ethoxy acid reacts with the reagent, two reagent, either Cl2 or Br2. So what I'm doing is when Cl2 or Br2 reacts with the help of red phosphorus and in presence of H3O plus hydration, they give alpha halo carboxylic acid. Note this down. What which is this is called which is called as alpha halo carboxylic acid. Done. Understood. Yes, good. And how HCl came? How did HCl come? And in this, if you see, I didn't mention how did H2O come out. But see this structure, you'll get to know. Okay, what we are removing and what we are adding. Actually, what we are removing and adding at the at last. Sorry. Okay. Decarboxylation. What is decarboxylation? In this word only, I guess you guys could tell me. Decarboxylation. What is decarboxylation? May I know that, please? Yeah. You guys, may I know that?
What is decarboxylation? See, guys, nothing. I just saw if it is live or not. Okay. Reaction. Now, reaction of sodium salt with in acidic carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid with soda lime. They say soda lime, but soda lime is a mixture of NaOH and CaO. This is important, but mention soda lime below. Okay, mention it. It should be mentioned. Okay, they form hydrocarbon. Okay, in the presence of and gives sodium carbonate, Na2CO3. Done. Understood. Should, shall I repeat? I'll repeat once in English and again in Tamil. Okay, don't worry. RCOONA, which is Na. Okay, Na. RCOONA. Sodium, salt of carboxylic acid, when it reacts with soda lime, which is NaOH plus CaO. It's a mixture, right? So soda lime, which forms hydrocarbons with presence of sodium carbonate. That's it. Understood? So, for this I can't mention like this. Wait. For this I can't mention like how I did like this, that dotted lines. So just understand it. Okay. This is done. Now comes to the main part and last part. Ring substitution. I guess I should not write here. Yeah, I can write here. Ring substitution. Oh, okay. No, this is called as ring substitution. Okay. Okay. First, what do we see in ring substitution? In the sense, eh, I'll remove this for 1 second. Then again, if I press here, you'll get it again back. So no need to worry. Okay. Yeah. Forward one thing, right? Sorry. Kindly excuse for my Tamil, Tamil slang. So guys, இப்போ பாருங்க எதுவுமே இல்லை. இப்போ நம்ம என்னன்னா RCOONA அப்படின்னா என்ன? சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அதை. ஏன்னா இட் இஸ் அட்டாச் டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல. ஸோ எண்ணெய் வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிருக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல. ஸோ sodium salt of Na, which is sodium salt of carboxylic acid, when it reacts with soda lime. Soda lime na enna? அது ஒரு மிக்ஸ்சர் மாதிரி, கலப்படம் கலப்படம். when what is it கலப்படம்? மிக்ஸ்சர் அந்த இது எலாபரேட் பண்ணால் என்ன வரும்? NaOH plus CaO. இது நம்ம 10th படிச்சிருப்போம், கரெக்டா? Mixture of soda lime, it forms என்ன உருவாகும்? என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது? R bond H. அந்த R bond H என்ன? ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் மாத்திரம் வெளியே வரும்போது அதில் இருக்கிற ரெஸ்ட் வெளியே வரும்ல அந்த. ஆனால் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு அது என்ன சார் அப்படி கேட்டிங்கன்னா, ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஒன்றும் இல்லைன்னு போடக்கூடாது. ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் நத்திங். இட்ஸ் அ மேஜர் ப்ராடக்ட். ஜஸ்ட் ரிலீஸிங் அ மேஜர் ப்ராடக்ட். மேஜர் ப்ராடக்ட்னா இப்போ எப்படி சொல்கிறது? ஒரு கிங், நான் தான் கிங். இப்போது இந்த ரூம்க்கு வச்சுக்கோங்க, இந்த ரூமில் நான் தான் ராஜா, ஆர் த ஓனர் ஆஃப் திஸ் ரூம் இஸ் மீ. லைக் தட், I shouldn't go over, but I'm telling you, like that, the same ways, like what is happening here. Major product. I forgot to mention this as major product. Done. समझ में आ गया? Okay. हिंदी थोड़ा थोड़ा सा मालूम है, ठीक है? ओके. मेरा हिंदी बकवास है, बहुत तो अच्छा नहीं है. When I speak only you guys should understand, guys.
ஓகே ஓகே ஓகே, நோ நீட் டு வேஸ்ட் ரிங். இப்போ ரிங் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் தென் இங்கிலீஷ். ஓகே, ரிங் சப்ஸ்டியூஷனில் என்ன பண்ணுறேன் அதே, ஆனால் COH இருக்குல்ல, அது ஒரு ஆசிட் தானே, பென்சோயிக் ஆசிட்னு சொல்லணும். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல பென்சோயிக் ஆசிட்னு சொல்லணும். இது பென்சீன்பா, இது பென்சோயிக் ஆசிட்னு சொல்லணும். ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா, பிகாஸ் அசிடிக் ஸ்ட்ரக்சர் கனெக்டிங் டு பென்சின்பா. பென்சினோட ஸ்ட்ரக்சர் இது, புரிஞ்சுக்கோங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பென்சினோட ஸ்ட்ரக்சர் இது. ஸோ வென் பென்சின் கூட COOHன்னு இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா, வாட் இஸ் திஸ் கால்ட் as பென்சோயிக் ஆசிட். அவ்வளோதான், புரிஞ்சிச்சா? டன்னா, சூப்பரா. அப்படி ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிஜமாக நான் சொல்கிறேன், ஏன்னா it should reach out people. Okay, it should reach out people. Okay, kindly support this channel how much ever you can. Share, like and subscribe. Like, share and subscribe. Okay, okay, enough. இப்போ அந்த பென்சோயிக் ஆசிட் வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட்டட் HNO3. ஓகேவா? HNO3யும் கான்சென்ட்ரேட்டட் H2SO4, both are concentrated. ஓகேவா? கான்சென்ட்ரேட்டட். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, மெட்டா குரூப் ஃபார்ம் ஆகிடும். எப்போ நம்ம ரெண்டு சொல்யூஷன் கான்சென்ட்ரேட்டடாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ மெட்டானா என்ன சொல்லுங்க, கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மெட்டா குரூப், ஆர்த்தோ பேரா மெட்டான்னு இருக்கு. அந்த மெட்டா குரூப்னா என்னன்னு எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சாகணும். வாட் இஸ் மெட்டா? 3 தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கு. அப்போது மெட்டாக்கு இன்னொரு பிளேஸ் என்ன? 1, 1,3. ஓகேவா? 1 ஃபர்ஸ்ட் ஏற்கனவே 1ல் ஃபார்ம் ஆயிருக்குப்பா. 1ல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கீங்க பாருங்க. இது 1, இது 3. எப்படி சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 இருக்கு. 1ம் 3யும் மெட்டா, அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு. 2ம் 4ம் ஆர்த்தோ, 2ம் 4ம் ஆர்த்தோ, 5ம் 6ம் பேரா. இது மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே எம் நைட்ரோனா ஒன்றும் இல்லை, மெட்டா நைட்ரோ பென்சோயிக் ஆசிட். அவ்வளோ பெருசாக எழுத நம்மளை மாதிரி தான்ப்பா சயின்டிஸ்டும். ஓகேவா? நம்மளை மாதிரி தான் சயின்டிஸ்டும் பெருசாக எழுதலாம் முடியாது. சின்னதாக ஷார்ட் ஃபார்மில் எம் மெட்டா நைட்ரோ பென்சோயிக் ஆசிட்ன்ட்டு ஷார்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டாங்க. இதே இன்னொன்று இருக்கு, நைட்ரோ ஃபார்ம் ஆகுதுங்களா சார்? ப்ரோமோ, குளோரோ மெட்டா குளோரோ பென்சோயிக் ஆசிட், ப்ரோமோ பென்சோயிக் ஆசிட், நைட்ரோ ஆல்ட்ரோட்ரோ எல்லாமே வரும். அப்படி தான் வரும், ஓவாக வரும். ஓகேவா? ப்ரோமோ, நைட்ரோ, பென்சோ. ஏன்னா இட் இஸ் அ கார்பாக்சிலிக் குரூப், அப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ we can, instead of concentrated HNO3 and H2SO4, you can even use Br2 with FeBr3. புரிஞ்சிச்சா? அதே தான் அங்கே Br ஆக்ட் ஆகுதுன்னு திருப்பி மெட்டா குரூப் போய்டும். Br2 நார்மல், பட் கீழே இருக்கிறது கான்சென்ட்ரேட்டட். தன்னா டன் 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 அவ்வளோதான்ப்பா. நான் அமைன்ஸ்க்கு போகிறேன். டைம் இல்லை, இன்னும் ஒரு 24 minutes தான் இருக்குது. எனக்கு 24 minutesப்பா, 24 minutes தான் இருக்குது. சரி, நான் அமைன்ஸ்க்கு போகிறேன்ப்பா. அமைன்ஸ் I'll take amines. ஓகே, லைன் ஒழுங்காக வரலன்னா எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி? ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் அமைன்ஸ். நான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு சரி ஓகே சார் பை அப்படின்னு போயிடக்கூடாது சார். அமைன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் இது மாத்திரம் சொல்லிக் கொடுங்க. வெயிட், நான் அமைன்ஸை டச் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்டர். ஏன்னா அது ஐ ஜஸ்ட் டீச் ஒன்லி தி இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளை அவே, அந்த மாதிரி தான்.
ஓகேவா? சரி, அப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் மாத்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அது எப்படி ஆகுது, என்ன ஆகுதுன்னு மாத்திரம். ஓகே, ஒரே செகண்ட். 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் மாத்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? போதுமா? ஓகேவா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? 5 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டாலும் கேட்கக்கூடாது, இது அவ்வளோ பெரிய லெக்சர் இல்லை. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட், கேப்ரியல் தாலிமைடு சிந்தசிஸ். ஓகேவா? எதுக்கு இதை தாலிமைட் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி. இது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சார் கேட்டிங்கன்னா, ப்ரைமரி அமைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா சார்? ப்ரைமரி அமைன்ஸ்னால் என்ன சார்? சொல்லணுமா? சொல்லி ஆகணுமா? சொல்லி அதானே ஆகணும். இதுதான்பா ப்ரைமரி அமைன்ஸ். புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இப்போ கேப்ரியல் சார் எடுத்தோடனே ஒரு சின்ன பேசிக்ஸே சொல்லி கொடுக்காம எடுக்கிறீங்க ஏன் சார்? நான் சொல்கிறது மட்டும் பண்ணுங்கள். நான் பேசிக்ஸுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு சின்ன சின்ன நோட்ஸ், இப்படி ஒரு சின்ன ஸ்டார் போட்டுட்டு இது இது இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மாதிரி எழுதுவோம்ல, டெஃபினிஷன் அந்த மாதிரி எழுதுவோம்ல, அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். அதுக்கு டைம் தேவை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன டுக்குடா டுக்குடா அந்த இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிக்கணும். என்னோட பாத்து எப்போவுமே கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். If it is dirty, if the path is dirty, can you be able to go? No. So start பண்ணிட்டேன்ப்பா, ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். See, I'll be writing the reactions in yellow color. Please kindly bear it. If you can't understand in yellow, I'll try to change. இப்படி இருக்கு. சரி, இப்படி வேணாம், ஒழுங்கா எழுதுறேன். ஓகேவா? இப்போ கொஞ்சம் புரியுமே சார்? இது என்ன சார் ஒன்றுமே புரியலன்னா விட்டுருங்கப்பா சார். அதெல்லாம் முடியாது, நானே தப்பு பண்ணிட்டேன். இருங்க. No. I made a mistake. C double bond O C double bond O இருக்கா? இப்படி இருக்கா? புரியுதா இல்லையா? உங்களுக்கு கிளியராக வரையணும்ல, இப்போ புரியும் பாருங்க உங்களுக்கு. சார் வெரி குட், இப்படியே வரீங்க சார். செருப்பு பிஞ்சும் அதுவும் இதுவும் ஒன்று தாண்டா. சி டபுள் பாண்டோ இப்படி இது NH. புரியுதா? நீங்கள் பாருங்கள், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இல்லை, இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. ஓகேவா? நான் அந்த மாதிரி சில பேர் மாற்றி எழுதுவாங்க. ஓகேவா? புரிகிறதுக்காக டீச்சர்ஸ் உங்கள் கிளாஸில். நானும் அப்படி தான் பண்ணுறேன். KOH வா, ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் ஆஃப் KOH. ரியாக்ஷன் நீங்கள் பாருங்கள், நான் ட்ரா பண்ணும் போதே படிச்சிடுங்க. தயவு செஞ்சு ட்ரா பண்ணும் போதே படிச்சிடுங்க. ஆக்சுவலாக எப்படி வரணும்னா, இங்கே பாருங்கள், இது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, இப்படி வரணும். புரியுதா? இப்படி வரணும், இது இப்படி வரும், திருப்பி இப்படி வரும். இங்கே இது சென்டரில் போடக்கூடாது, இது சென்டரில் வராது. ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சா? கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ, பிகாஸ் எனக்கு கரெக்டாக இல்லைன்னா எனக்கு பண்ண பிடிக்காது. ஓகேவா? இப்போ வரோம் பாருங்கள். சி
double bond O, C double bond O, bond N, bond NH அப்படின்னு இருக்கா. ஸோ இப்போ நான் பண்ண மாதிரியே படிச்சுக்கணும், ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா, என் கூடவே பண்ணுங்க. பாண்டு பாண்டு சி, அதே தான் எழுதணும். சி டபுள் பாண்ட் ஓ, பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹெச் என்ன ஆகும், கே வரும். இந்த இது ரீப்ளேஸ் ஆகுது, அது மாத்திரம் புரிஞ்சுக்கோங்க போதும். ஓகேவா. when this again, இது கொஞ்சம் இப்படி வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கலாம். when this again reacts with R bond X, it gives double bond O, C double bond O. என்ன சார் ஒரே டயக்ராம் இப்படி எழுதுறீங்க, இருங்க. N bond R, இப்போ வராம பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச டயக்ராம். NaOH பண்ணுறோமா, இப்படி இருக்கா. ஏய், அதுக்குன்னு இந்த பக்கம் போகிறேன்னு இந்த பக்கம் போட்டுறாதீங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் பி சேம். சி சி ஓஓ என்ஏ, ஏன்னா மாறும். ஓகேவா. ப்ளஸ் primary amines. புரிஞ்சுச்சா. yeah, it should go in this way. ஆக்சுவலி நான் இங்கே வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இத்த ஆர் பாண்ட் எக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இங்கே சோவான் போட்டுட்டு இங்கே திருப்பியும் போட்டுட்டு இங்கே இப்படி தான் போடணும். அது அப்படி தான் வரணும், பட் இட்ஸ் ஓகே. ஓகே, டன்னா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். புரியலனா again I'll tell in English now. If you didn't understand, see, nothing. This is halimide. Okay va, this is thalamide. When it reacts with KOH, potassium hydroxide, which is basic KOH, it forms potassium thalamide. Okay, and further when it reacts with R bond X, in this R gets substituted in the form of K. So when I react with sodium hydroxide, it gives COONA on the both sides because C double bond O, Na because of sodium. Now, how I got this in H2, R taken from here, N taken from here, H, and one more H will be taken from here. Done. Double bond, no? So, done. This is also completed. முடிஞ்சிச்சா, எனக்கு டைம் இல்லை, இது நான் சீக்கிரம் முடிக்கணும். ஓகேவா. I'll go to next reaction. ஓகேவா, டன்னா. இப்போ சார் அப்படின்னு என்ன சார் கற்றுக் கொடுக்க போகிறீங்க, எல்லாமே வேஸ்ட்டு சார். நோ, தயவு செஞ்சு கற்றுக் கொடுக்குறது கற்றுக்கிட்டு போங்க. ஓகேவா. see, I'm really strict in this because this is really important chapter. because தியரினா எவனுக்கும் பிடிக்காது கெமிஸ்ட்ரியில். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தியரினா ஈஸின்னு நினச்சிருந்தேன். இட்ஸ் நெவர் my friends, as a friend I'm telling you, it's really never easy for you. It is easy until and unless you study the end, you are thorough with the CRT. CBSE students, hats off. I'm really telling you, CBSE students, hats off. Okay, no need to waste our time. Now let me think of a reaction which is really important in amines.
me read the NCRT page. Okay. Um, Thalidomide is done, right? Yeah, thalidomide is done. Ah, yeah. Okay. Reaction of aniline. Aniline is not. Wait. I'll write the question here. You'll get a question. Reaction of aniline with in presence of sorry, H2O. Water and H2O came together. Wait. Okay. Okay. Mm, mm, Done. Yeah. So aniline structure, I want you guys to remember and know it. I know is my diagram is really bad. Okay. Finished. When it reacts with Br in presence of H2, this Br2, so it forms Br, Br, Br. So this is called as 2 comma 4 comma 6 tri bromo anile, which is a white precipitate, PPT in the sense precipitate. Remember this. This is really important. Okay, let me finish up with the last. I know I told 5, but I'll be punctual. I wanted to end it with 45 minutes. I don't want it to exceed more than that. Okay? This is a test. Test maximum done in all reaction, which is done in all reaction. Okay, this is type of a basic reaction. Sir, what is this reaction? Sir, I really don't know. I don't know what is Heisenberg reagent. Wait. रुको जरा, जबर करो, मैं हूं ना इधर. Very good, sir. I didn't understand anything. This is Heinsberg reagent. Okay. So now what I'm going to do is, it's really interesting too, and my it's really interesting. Not favorite. It's really interesting. Good topic. Double bond O, double bond O, bond Cl plus H bond N bond R bond H.
I'm removing HCl. So for what it forms. I want you guys to tell the product. I'll give a challenge. Before I write the product, you should write. You shouldn't copy. So formation of hydrogen takes place plus HCl. This is soluble in KOH base. Hmm? Okay. Next, copy this first. Gee, sorry. Amine. Understood? First one copy பண்ணிட்டீங்களா? First one is copied, I guess. I'll move to the second one. Second one you copy. Third one, last reaction, okay? Wow. Yeah, I know it's kind of boring, so sorry for that. I couldn't do anything. If it is boring for you guys, yes, double bondo. I'll try to make it interesting, okay? Cl plus R bond N bond R bond R. You might think, what sir is writing for there only 1 hour, here 2 hour. See the degrees, okay? So, no reaction takes place. This won't be cleaved also. Take a note also. So, see, nothing. This is Heisenberg reaction. Heisenberg reagent. When Heisenberg reagent reacts with primary amine. So, here, छोटा सा note. छोटा सा note. क्या है note? Greater than secondary, greater than tertiary, greater than NH. Okay? Remember this. Just forget this. Just remember this. Enough. This order, if you note, it's enough. Okay? Remember that. So, Heisenberg reagent, when it reacts with primary amine, it forms a product which is soluble in KOH and releases HCl. HCl. Okay. Secondly, when Heisenberg reagent reacts with secondary amine, it forms their hydrogen is formed, so that it is soluble in KOH. But here, its hydrogen is not formed, so it is not insoluble in KOH base. When Heisenberg reagent reacts with tertiary amine, no reaction takes place. This is a test of finding which degree amine it is. So, thank you.
Thank you guys. Thank you. It was a great time from for teaching you guys. Signing off from Sai Samrat.